Buongiorno. Come va? Tutto bene? Teresa lives in Senise, Basilicata. The town is famous for its red peppers, so we're visiting a local producer. Giuseppe Pennella is able to grow peppers for most of the year. The local name for the pepper is zafferan. There are two ways of drying them, on airing mats and by stringing them. Two of Giuseppe's team, Maria and Maddalena, show us how it's done with a needle and string. The trick is to make sure to position each pepper so it has plenty of air around it to stop mold from forming. The process even has its own verb locally, insertare, which means to make a string of peppers. The finished string weighs about 10 kilos and uses over 2 meters of string. Traditionally, other vegetables like aubergines were also stored in this way. The flat-dried peppers can take up to 10 days to dry, depending on the humidity and temperature. Questo qui diventa come questi. Questo qui diventerà 300 grammi. The peppers have their seeds and stalks removed, and they are either bagged or turned into sweet pepper powder. The pepper powder helps to preserve salami, in addition to giving flavour and colour to other dishes. It is especially good with pasta. And Teresa is sharing her frizzuli pasta recipe. Sono Teresa, preparo i frizzula con la mollica e con i peperoni cruschi. Mezzo chilo di farina. Cousin Lucia and friend Maddalena have come along to watch. This is 500 grams of semola rimacinata. Teresa adds a tablespoon of oil, 250 ml of water and a pinch of salt. Facciamo l'impasto. She gradually mixes in the flour to form a rough dough. Quanto spesso li fai i frizzuli? Ogni tanto. Prima li facevo ogni settimana. Ma adesso non faccio i frizzoli, faccio le orecchiette. Sei diventata pugliese. La Pasta pasta è diversa. non si lavora con l'acqua, Ah, si lavora con l'olio. ah. Ecco. Per amalgamarla bene, invece dell'acqua, se no poi viene umida e ci mette bagnata solo così, vedi? Teresa prefers to use a little oil on her hand when the dough is too dry. Questa la facciamo riposare 5 minuti, 5-10 minuti. Eventually she has a smooth dough. After a little kneading, Teresa leaves it to rest, covered for about 10 minutes. Pane di casa. This bread is 2 days old. The crusts aren't thrown away. Teresa will make breadcrumbs with them when they're very hard and dry, which is then used for things like meat cutlets. Pane vecchio, no? Sì. Teresa pulls out the centre and rubs the bread through a colander to help create crumbs. Allora, mettiamo un po' di olio. Appena appena. Teresa heats some olive oil and adds a halved garlic clove and a sprig of parsley. She fries these for a minute before adding the breadcrumbs.
She then spoons in some ground peppers. La polvere di peperoni secchi, questa è in polvere, dolce però, poi c'è anche quella piccante, però noi mettiamo dolce, 2 cucchiaini. Some people add chili, but Teresa doesn't. It takes a good 15 minutes for the breadcrumbs to turn crunchy and golden red. A posto. E questa è la mollica. Friggiamo i peperoni secchi. Next, Teresa fries some whole dried peppers. The result is called pepperoni krusky or crunchy peppers. Si deve riscaldare bene. Next, Teresa fries some whole dried peppers. They only need seconds in hot oil, otherwise they burn. She drains them on kitchen paper. Fuori al freddo. E così si spaventano e fanno cruschi. Ah, quindi diventano cruschi per paura? Sì, sì. Solo che adesso fa caldo e non li possiamo mettere fuori. Stanno meglio dentro. Once they're cool, Teresa sprinkles over some salt. Listen to that crunch. Già. Già, non so caldo però, To make the frizzuli, Teresa slices a chunk of dough. She rolls it into a rope. When the pasta is about the thickness of a biro, she snips off 10 centimeter lengths. Teresa, che lavoro hai fatto nella vita? La casalinga. Ho cresciuto 4 figli. Mio marito è morto da 30 anni. Operato di cuore. Fa sempre, dove sono andato, sempre con l'aspiratore pronto. Fino a 5 kg di farina. She uses rods from grass stalks to roll her pasta. She places the rod at a slight angle along the pasta and rolls it round. Teresa, come si chiama questo pacchettino? Un frizzolare. Then with flat palms, she gives the pasta a quick back and forth to form a tube, which she slips off. Here she's doing it very slowly. Frizzuli have many different names in southern Italy, like macaroni. Un pizzico di sale. Teresa cooks them in simmering salted water. Che me- 5 minuti di cottura. Stirring stops the pasta from sticking together. Quasi. Adding a little bit of cold water before draining stops the cooking. Mettiamo un po' di acqua fredda. Perché? Si mette l'acqua fredda dopo che li scoliamo. Forse fermo un po' la cottura. Ferma la cottura. Teresa dumps the pasta into a serving bowl. Un cucchiaio di olio di peperoni fritti. She spoons over the pepper cooking oil.
Next, she scatters over a generous amount of the breadcrumbs and mixes everything together. The breadcrumbs are called mollica. We're all watching hungrily. Facciamo 2 piatti. Allora, adesso Teresa crumbles some of the peppers over the pasta and it's ready. No cheese is added to this dish. Questo è il piatto finito di frizzoli con i peperoni cruschi e con la mollica. Lucia and Maddalena are our taste testers. come sono? Ottimi. Buonissimi. Assaggiate i peperoni? No, buoni. Dai. Fatecelo sentire un po' di Sono crema. mangiata, Teresa. Some people like sweets. I like these. And really, really crispy Dobbiamo and andare, sweet. cambiamo paese, ci abbiamo da lavorare tutto il giorno, no? Behind the scenes, I'm snacking on the peppers. No, prendiamo i sedili. Prendi questi qua. Buon appetito, signore. This is a delicious dish. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies. It would be really cool if we could make it to 1 million followers this year. And come back next week when we're in Sardinia to watch Maria make a special pork and lemon risotto.